Всем привет! Сегодня мы собрались своей группировкой доехать до Карачева. Дороги мы не знаем, будем пробовать искать дорогу через лес, чтобы поменьше как бы ехать по асфальту. Думаю, что получится достаточно интересно, так что поехали! Немножко пыльно. От меня большая струя херачила, да? Yeah.
Мы доехали до Карачева, большую часть маршрута проехали по лесу. Сейчас как раз заехали на заправку, которая находится на въезде в Карачев. Дозаправимся и будем отправляться домой. Я думаю, мне должно хватить. Мы обратно так же? Сейчас посмотрим. Take it, but what did we have to do?
favorites look bold, that's why I never blinked when you said you wanna go. Always knew there'd be a time when you had to leave home. New beginnings only come when another chapter closes. Girls don't lose their focus, everything you do go on it. This life ain't always roses, but what did we have to leave? 'Cause now with every speed life happens. At night I still can't sleep when you're not next to me. Life happens. Вот, ребят, мы почти уже добрались до своего дома. Осталось совсем чуть-чуть. Тут буквально через лесок доехать. Сегодня покатались просто замечательно. Изведали много новых дорог. Но на этом нужно уже прощаться. Вас я хочу попросить подписаться на канал, ставить лайки, оставлять обязательно комментарии и делиться этим видео. Тем самым вы будете помогать развитию канала. Так что до новых встреч!